Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay. Decrease the blood of system. Use the correct medicine to heal them. Chapter 2. A rat in the hospital. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Bro, eu perco-me sempre neste hospital. Jesus fucking Christ, onde é que é a escada disto, meu? É aqui. Ok, o coisa dele é este. É. Please, Jonathan, come in. Ok. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Your words bring comfort. This is no gift. I'm living a paradox. O que é que querem dizer, guys? Chato, participem. Basta gringo. Boas, meu. O que é que querem dizer, guys? What does ladrão say? Roubar puto, roubar puto, roubar puto. What Moraes say? Basta gringo, obrigado pelo sub, mano. Eu preferia vá no cu, mas isso sou eu. Obrigado, man. Muito obrigado. Guys, assist me this on chat, please, man. Muito obrigado, basta gringo. Obrigado pelo sub, man. Guys, o que é que querem dizer aqui, meu? Your words bring comfort. This is no gift. I'm living a paradox. O que é que querem dizer? Chato, please. Let's go. Participate. Muito obrigado, basta gringo. Muito obrigado. This is no gift. Paradoxos não, já chegam as gajas. Aí é com caraças. Pá, ninguém diz nada. Jesus fucking Christ. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Edgar. No need to apologize. There's no need to apologize, Edgar. Bozo, como é que é, meu? You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors.
Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Lady Ashbury. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Sweet, sweet lady. Ah, esta é aquela gaja. Of course. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. I'm glad to see you. I feel played. Swansea fancies vampires. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is Everything essential. should. Okay. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. Okay. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, Epá, Diogo, eu estou a gostar do jogo, bro. A questão é... I'll answer all questions in regards of your condition. O jogo tem uma história um bocado complexa, ok? E por isso, tipo, tu demoras um bocadinho a perceber mais ou menos o que é que tens que fazer. Mas, pá, eu estou ansioso é por saber onde é que isto tudo vai... Onde é que isto tudo vai desaguar, basicamente. What is this? Who are you?
Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. No. Where's Dr. Swansea? Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Whoa. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. People are... The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Okay. Okay. Jesus, man, onde é que elas estão? Tem mais gente aqui hoje. Tem! Porra, está bem vazio hoje, mano. O pessoal não gosta de ver single players, mano. O que é que um gajo há de fazer? It's locked, all right. O pessoal hoje em dia só gosta de ver coisas. Isso é a Lady Ashbury. Dorothy Crane. Onde é que está a Dorothy Crane? Man, a Pippa Hawkins tem que estar mesmo aqui, mano. Mano, é que não se encontra em lado nenhum, eu já corri o hospital todo, meu. Só faz falta quem cá está, true. I guess. Bro. Quer dizer, ainda há mais um andar, mas está fechado. Só se elas estão por aqui.
Ah, será isto? É esta. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Jesus. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. É pá, mais ou menos, Diogo, mais ou menos, bro. Porque se não te coisa. Como é que é desconhecido? Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves Tu our também, aliás, Who tu says I também. don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Ok, esta já está. Eu acho que é esta. Bro, isto depois de um gajo falar com as cenas, a câmera fica toda lixada, bro. Liars and thieves, every last one of them. Credo, foda-se. The Goswicks came here in the first place. As outras estão lá fora, de certeza. E uma delas é esta. There's no time for... Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Podes ficar, I'm Toby, Nurse podes Gwyneth ficar. Brannigan. Foram fixe, Welcome to Manuel. the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Fuck. Tá muito Do you know if any of the hospital staff have criminal Como vai assim do carro? Já tinha saudades da stream menor que 3. Já está, aliás, já comprei, bro. Agora estou só. Agora a seguir ao carro estou a juntar para comprar uma gráfica nova. Para melhorar aqui o gameplay, etc. da stream. Portanto, também já estou quase. É só preciso mais uma ajudita e também já estou. Eu agora as próximas coisas que vou comprar vai ser tudo para aqui para a stream. Obrigado, Pedro. Obrigado, man. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Live à noite, sim senhor, guys. Have you seen a strange man? I'm not familiar with all the staff. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippins. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ok. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Ok. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Tá muito bom, velho!
Depois podes voltar a dar uma olhadinha na página. Posso, Sei senhora, que sou aliás. chato, mas acho que estou a melhorar. Pá, bro, não acho chato, mano, não acho chato. Eu posso ver, posso sim, senhor, bro. Vejo depois. Vejo à noite que é mais fácil, mano, para mim. À noite consegui... Bro, eu nem sei onde é que esta gaja está, meu. Será que está lá fora a gaja? É possível. Mas vejo isso... Epá, não sei, Alex. Queres que veja já já? É que eu estou aqui a jogar, bro. É um bocado difícil estar a ver agora, mas... Mas assim que conseguir... Vejo, mano. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but... Como é que é a cápsula, meu? Ok, aliás, assim que eu acabar... Eu daqui a bocado já mudo de jogo também. Quando estivermos mais à frente. Mudamos de jogo e pronto. E depois vejo a tua cena, aliás. Ok. Já leste os loots? Ainda não, guys, ainda não. Epá, os loots é difícil a ler. É só mesmo para vocês mandarem uma mensagenzita. Ainda não li os loots porque... Porque é difícil estar a jogar e a ler ao mesmo tempo. Eu ainda não percebi como é que eu equipo isto, meu? Como é que eu equipo isto, meu? Deixa lá ver os controles. Switch off to use weapon. Isto é o controller, não é isto? Shoot. Ah, é com aquelas... What? Ranged weapon. Ah, é no C. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Eu não consigo mudar a... Bué weird isto, esperem lá, guys. Shoot. Switch range weapons, switch melee weapon. Experimenta arrastar, tá? Ok, esperem lá. Isto tem que haver uma maneira qualquer de fazer isto.
É que isto é bué estranho, meu. What does ladrão say? Obrigado, Manuel. Roubar puto! What Moraes say? Não façam um clipe. Eu preferia vá no cu, mas isso sou eu. Muito obrigado, man. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Manuel, por dares o sub ao Costa, man. Welcome, Costa. Welcome, man. Pá, guys, não consigo perceber, meu. Não consigo perceber. Juro que não consigo perceber o que é que se passa com os ranges do weapons. Tens de ter uma cabeça de perfil que é o teu char. É isto. Uma cabeça de perfil que é o teu char. Isto. Não, é o meu char. Ah, isto. Ah! Ahá! Ok. Por que eu não posso equipar isto? Ok. Agora sim, meu. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher. You're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Okay. Bro. What sort of creature is this? Werewolf. Fantastic.
Oh shit, eu não tenho blood. Como é que eu troco as cenas? Como é que eu troco as cenas? Rápido. Acho que vou morrer. Yeah, guys, assim vou morrer de certeza. Assim vou morrer de certeza. Jesus Christ. Que puta de macaco selvagem. Ok, vamos tentar isto outra vez. Eu ainda não percebi muito bem como é que eu troco as armas. Calma. Temos de ter calma, temos de ter calma. Vamos com calma, vamos com calma. Ok. Such the third scraps. Espera lá. Isto é fixe porque dá para trocar. Agora quero saber é como é que eu... Ok. Pronto, isto já me deixa... Isto já me deixa ter sangue. What sort of creature is this? Bro. Ah, ela tem... É lá, campeão! Jesus. Bro, isto é bué difícil, what the fuck? Jesus Christ, meu. Este lobisomem é um bocado estranho, meu. É um bocado difícil matar esta coisa. Esperem lá. Deixem-me mudar aqui esta coisa. Para isto. Ok. Band list da band. Noob. Está calado, meu. Já tens. What sort of creature is this? Ah, ok. Ah! Bro, esta merda dá bué de dano. Bro, esta merda dá bué de dano, meu. Ok. Bro. Eu é que sei porque é que eu tenho nível, cara.
Tá morto. Não, até fez uma espagata e tudo. Here's what's left of him. Jesus fucking Christ. Já está. Some voucher Tá for feito, free caralho. check-up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Bruh. Isto é um lobisomem do caralhão. Uau. RIP. Ok. Comida de ratas. Será que por aqui dá? Se calhar não dá por aqui. Como é que eu vou para Whitechapel? Whitechapel. Lively! It's on to us! It's a leech! We have to stop it! Steady, boys, we've got one! His head! Esses gajos são de nível bué alto, meu. Oh, fuck. Easy does it, boys! We can deal with this vermin. Aí é só Nossa. Quais secundárias, bro? Quais quests secundárias, bro? Isso é para meninos. It's locked, all right. It's locked. Fuck. Então e agora, como é que eu chego lá? Rest to evolve. Eu preciso de evoluir. Ah, ok. Há aqui alguma cama, acho que não. Como é que é, nós? Whatever, estás bom? Ok, bem, vamos lá evoluir isto. Coagulation, Blood Barrier, Spring, Shadow Veil. Eu estou a fazer isto tudo à toa, guys, não sei se vocês percebem. Mas pronto. Tenho tudo a nível 1. Daqui a bocado começo a meter as skills todas tipo a 30. Ok. Já estou a nível 9, já menos mal, já não estou a 6. It's locked, all right. Como é que um gajo chega a Whitechapel daqui? Não há nenhuma saída por este lado. I cannot enter.
Estou preso. Olha. Boas, Leonardo, como é que é, meu? Estou bué confuso, guys. Não sei para onde é que é de ir. Isto está fechado. Não posso partir a porta. A minha cena é para ali, como é que eu vou? Não tenho maneira de ir, meu, acho eu. Tá fora. Não tens um journal assim? Tenho, mas... Será que era pelo sítio onde eu estava? Será que eu não devia ter saído lá debaixo do esgoto? Se calhar não devia. Ah, será que é neste barco? I don't know, boys. Se calhar é por aqui. Estou bué confuso, meu. Boas, Mika, como é que é, meu? Whitechapel, é aqui. Ui, Jesus fucking Christ. Até amanhã. Bra. Bro, mano, matem o gajo. What does ladrão say? Obrigado, Manuel. Combate puto, combate puto, combate puto. Por aí sei. Não façam clipe. Chupa. Eu preferia lá no cu, mas esse sou eu. Obrigado, Manuel. Thank you, man. Eu tenho mesmo que matar estas coisas. Jesus Christ, man. Obrigado, Manuel. Damn. Ok, pronto. Rich Whitechapel. Thank the gods, man. Epá, Yoda, é assim, o jogo parece-me estar fixe, estás a ver? Só que é um daqueles jogos à antiga, ou seja, é um jogo que demora horas a jogar. Que não é como os antigos jogos que não demorava tempo nenhum. Epá, it's locked again. Bruh. Estou-me a começar a chatear, mano. É que é 85 metros daqui, não é por aqui. Por onde é que isto é, Dan? Estou bem confuso.
Obrigado, Manel. Obrigado por dares o sub, bro, ao Beto. Não sei, Beto. Vais com muitos. It's locked. Mano, está tudo locked, viu? Ui. É que este jogo é muito mais dark do que o que eu achava que era, meu. Ainda bem que eles não me atacam enquanto eu... Nicholson. Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent. But those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Basicamente são tipo humanos que ficaram malucos por causa do sangue, estão a ver? If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. A cena, o que eu acho é tipo, que falta aqui no Vampyr é basicamente tipo... This is Braille. I need someone who can read this. O que eu acho que falta é basicamente tipo uma... Pá, há um leque de basicamente de cenários, estão a ver? Na minha opinião, tipo, o cenário é sempre o mesmo, pá, I don't know. Pelo menos na minha humilde opinião. Basicamente. Só que uma cena que neste jogo me acontece muito é eu não saber para onde é que tenho que ir, meu. Eu estou em Whitechapel agora, por exemplo. Sei que tenho que ir nesta direção. Agora, eu sei que tenho que ir nesta direção, mas não sei como é que entro. Porque basicamente não tenho mais nada aqui. Esta casa está locked. Ou seja, se eu não consigo entrar por aqui... Vampire Sense. Mano, estou a ver um bebê a chorar. Até que lado usas? Uso um G-Skill Rip Jaws, guys. Ah, ok. Ah, ok. GG. Ok. Bebés não. Ok, guys. Está aqui um Skull.
Eu vou deixá-lo em paz. Ain't safe here for a gentleman. Oi! Didn't you hear me? When did you join the guard? Die, vermin! É fixe como os gajos não atacam até terem a certeza que eu sou tipo um gajo. Isto tem um combate fixe, man. É preciso eu apanhar o sistema de combate desta porcaria. Roger. The wall. Este gajo é mesmo uma wall. Foda-se. Ai caralho, caralho. Filha da puta, meu. A sério, cabrão. Da Axe é boa gira? Quem é essa, João? Jesus Christ, guys. Tenho que matar o Roger da Wild first. God fucking damn it. Ok. Yo, fucking hell, motherfucker. A cena é a stamina, meu. O gajo tem aquela merda, este cabrão. Adeus, Roger da Wall. Porra. Ai, Esparta. Não há muito a disparar. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Ui, com caralho. Tá doida a bicha? É aqui, é bem parecido. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you Vampyr, promise João. to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Exato. Cordial.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Eu comprei este jogo a 30, guys. Mas foi em pre-order. And a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Ok, portanto. Darius, não sei o quê. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Não, Yoda, não cheguei, bro. E pá, não estou com muito coisa para isso, bro. Digo já. During my studies. I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what... Codeína. Óbvio. Compramos codeína. Tá bom. The Swanborough cordial can be the answer to... What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now, goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really... I must insist... I have no time for you, sir. There's nobody here. It's locked. Ah! Olha. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Bro, já vimos dois nomes. Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for me. There is no protection against... Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the... Este jogo é fixe porque tem bué de merdas, meu. Jonathan Reed,
and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. I have heard enough for tonight. Goodbye. Este gajo não me diz nada, não são estes que me vão dizer. Jesus. É este gajo? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of... Sorry. Dr. Reed. I heard you're investigating an underground medical dispensary. Okay, este é o jornalista. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really Linda, conscious of this. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ok. Este já foi. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be É aqui. Wonder me